Confondo sempre. Cosa starà cercando di dirmi il mio subconscio? Non lo so, non lo so. Non importa, non è importante. L'importante è che siamo qui. Siamo tornati esattamente dove ci eravamo interrotti. Quella che può essere tranquillamente la live finale, stavolta davvero, di Death Stranding. Ma io parlo così senza in effetti poter garantire alcunché. Anzi, tutt'altro. Tutt'altro perché non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla. Dubito che manchi molto ormai. Potrebbe essere questo il segnale che abbiamo sconfitto Cliff. E quindi ormai manca solo di chiarire. Vediamo innanzitutto dove cazzo siamo. Saremo a Lake Knot City, immagino. Dove la tempesta ci ha preso. Oppure la tempesta ci ha fatto questo enorme favore di farci scavallare il lago. K3. Non è Capital Knot City. Connection lost? System error. Bridge baby recovery system. Sam, are you okay? I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero. Ah, ok. Not far from Port Knot City. Mi ha fatto scavallare il lago. Okay. Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. Ah, vai, ti sei girato presto. Give me back my BB. Impossible. Cliff was born. He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made. Sorrido perché con questo escamotage del dramma. It felt like he just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I was digging around. It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." All right. This message is insurance. In case something happens to me. Assicurazione. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edge Knot City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We've touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily was born on the beach.
There her Ka remained, though her Ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her Doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Amelie was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. Amelie è But when the Bridget. archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out. Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. You see, doesn't add up, does it? Amelie è Bridget. There's no way In qualche modo. Emily could be Bridget's biological daughter. È un clone, questo lo sospettavo dall'inizio. So where'd she come from? È un'entità istintiva. Is she even real? How can we be sure that Amelie is an extinction entity when we don't even know if Amelie is Amelie? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the death stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. Infatti ce l'aveva. I'm gonna Ma stop non è what she riuscito a started ucciderla. by Perché non è una stopping her. CA? One Queste last rivelazioni confession. ribaltano tutto. I'm just a man. No powers. Nothing special. Don't have dooms. I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying. I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single È battlefield was semplicemente hell. duro a morire, letteralmente. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Well, I gotta go. C'è tutti sto cazzo She's dei calling for nomi. me. Con doppio che Bridges. tutto. Don't let me down. Non mi deludere, no, non mi abbandonare. Bridges. A chi ha diretto sto Bridges? A Sam o alla Bridges come After he ditta? recorded this, the director jumped to the beach. Or rather, Amelie summoned him there. He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... Certo. Cazzo, allora è veramente Amelie la merda. What happened? The chiral network dropped out. According to Lakna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. I had a little chat with Higgs back on the beach. Didn't take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist void outs, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it,
But it lines up with what Die Hard Man said. Allora non era... Higgs turned on me after he met Emily. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Infatti, Hell, non she era could even Cliff, control BTs. era Amelie. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power. Yep, she made him her homo demons. What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that, too? I know it's a lot to swallow. But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. Devo tornare indietro I looked senza inside his l'aiuto pod. degli altri. And there was Senza no poter BB in costruire. there. Take a good look at what was. La bambola. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. È il contrario. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. Quindi era menzogne quelle che gli hai... Che You le... know who else had dolls like this? Cliff. Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Bridget. Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. Hurry back east. Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam. This is critical. Direi di sì. Se mi fotte la rete chirale non posso utilizzare niente. Niente, sto praticamente come all'inizio. Ho fatto lavare solo perché era sporco, però in effetti le granate... Ok. Boh. 3490 like. Sono soddisfatte le persone del mio operato. Sono molto contento. Sono stato uno dei primi ad andare a ovest, vaffanculo, evidentemente. Cioè, no, uno dei primi no. Però è stato uno dei pochi che non si è fermato ad aiutare gli altri, fondamentalmente. Però a mio modo li ho aiutati andando avanti, perché così ho costruito. Sono io contro gli Homo Demens? No, sono io contro Cliff e i suoi soldati. Ok. Io dovrei anche andare a leggere tutta quanta la posta, le mail, eccetera. Tra l'altro non l'ho fatto prima, giustamente perché ho interrotto la live e ho lasciato la schermata lì e sono andato a pranzo. Port Not City. Ok. Controlla lui.
Perché reagisci tu se la connection è lost? Meno male che sembra felice. Ok, andiamo di sopra a vedere quello che dobbiamo fare, la nostra attrezzatura, tutto. Saranno finiti anche i flashback? No, i flashback non finiscono. Una torta di compleanno? You know what day it is today, baby? Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet. But the more candles, the merrier, right? Soon it'll be time for you to come out into the real world. I promise. And then, we can have a real party. Happy birthday. L'arcobaleno vero. Happy birthday. Sam, check the terminal for available orders. All weapons will be locked. Allora. Allora, ricicliamo. Non posso riciclare? Fucile d'assalto c'è 1, 2, 3, 4. Ce n'ho 4. Sì, doniamo. Ok. Fucile d'assalto livello 3. Una versione migliorata del fucile d'assalto livello 2 in grado di sparare a proiettili di sangue. Inoltre silenziatore per ridurre il rumore e un minimo mirino ottico per migliorare la precisione. Sì. Direi di sì. No. Ok, non posso riciclare. Li scarico lì, che cazzo devo fare? No, li metto nell'armadetto privato e li riciclo un'altra volta. Che cazzo devo fare? La fucile d'assalto livello 2 lo posso donare. Ok. Granate. Ok, sacche di sangue sto a posto. Prendiamo un po' di granate a sto punto. Borsa per granate. Borsa per granate. Borsa per granate. Borsa per granate. Ok. Non... annulla. Ah, cazzo. Borsa per granate. Ok. Mi posso creare qualcosa? Io mi per... a questo punto... la corazza. No. Chiaramente no. Ok. Sto pieno di aggeggi. Raibi! T'ho già visto a te, autocarro di Raibi. Penso che te prenderò. Ok. Ok. Tra l'altro non c'ho CCP, non c'ho niente.
CCP, scale, chiodo. Forse è il caso di prenderli. Non c'è niente attaccato alla tuta. Ah, perché non posso. Non c'è niente da poter attaccare alla tuta. Quelle 2 sacche di sangue potrei anche lasciarle qua. Ok. Ah, cazzo. Non posso costruire la mia roba. A meno che prima non debba accettare l'ordine. Accettiamo l'ordine. Ok. Sì. Don't. Non la devi immergere nemmeno in parte. Ok. Sì, mi fai costruire dei materiali? Te vago? Grazie. Perché cazzo non posso fabbricare attrezzatura? C'è solo questo? A questo punto vaffanculo. Prendiamolo. Ah, il fucile d'assalto livello 2 lo posso anche donare. Tanto c'ho il fucile d'assalto di livello 3, giusto? Ok. Perfetto, possiamo andiamo. Solo 40 mi piace? Veramente piove l'anima. Ok. E qua direi che devo attraversare per forza. Ah, ok, mi ricordo. Madonna, quanto tempo è che non faccio sta strada, Cristo? We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not-so-good news, Cairo printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. Che cazzo fai?
Cazzo, non posso usare niente. Non c'ho scale. Adesso, cioè, non posso cioè, la roba che ho costruito io non posso utilizzarla, posso utilizzare solo quella costruita dagli altri, fondamentalmente. È il massimo dell'affidarsi agli altri. Posso contare solo sugli altri. Chiaramente il nostro viaggio insieme finisce qui. Ok. C'ho solo queste. 210. Cogno diavolo della puta merda. Restate fermi qua. Oh no, non restate fermi qua. Ok, va bene. Ok. Finite le sacche di sangue? Le granate. Merda, già.
po'. Sì, devo prendere a sinistra. Kaiser. Kaiser Sose! No. Bastardo. Ok. Molto bene. Andiamo. Adesso non devo farlo immergere. Non c'ho scale, che è molto buono. Te inseguo? Te vedo se te inseguo? No. C'è un fantastico ponte che utilizzerò. Penso che utilizzerò anche quella fantastica moto. Ecco perché mi ha detto che non so. Abbastanza scrittato sto coso. Sì, però devi correre, Sam, Cristo. Cazzo, 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 cazzo. Cassa danneggiata criptoviondi non mi piace. Chiaramente non c'ho. Cosa c'ho da raccogliere? Oh cazzo, l'ho finita! Grazie. Non è abbastanza. Grazie. Lanciarazzi quadruplo. Che cazzo? Sam, rizzate! Me la succhi?
Lo so. Lo so, baby, adesso ti curo. Adesso ci diamo un attimo una sistemata. Grazie, amici. Sta guardando da solo. Dammene tantissimi. Benvenuto, benvenuta, seconda spettatrice. Tanto, Picaboo 3. Grazie. Today's a good day. This one's for you. Today's a good day. This one's for Ok, diamoci una sistemata. Fucile assalto finito. No, posso caricare tutto sulla moto, questa roba che non mi serve, fantastico. Ok. Benissimo. Beh, direi che era sfruttato questo incontro. Non devo immergere la cassa. Fan del Ludens, a questo punto quasi quasi scavalco? Posso scavalcare lì? Qua c'è un ponte meraviglioso, ma poi dopo? Che struttura c'è qui? Forse posso costruire qualcosa in quella struttura? Non c'ho scale, non c'ho niente, utilizzerò quel ponte per attraversare senza bagnare il mio carico. Dubito che ci sarà un altro incontro con l'ECA, però vediamo qua negli armadietti condivisi cosa c'è. Con il mio armadietto privato cosa ho lasciato. Posso anche riciclare il carico della moto. Flashpoint. Liquid. Tutti fan di Metal Gear, eh? Ok. Ok, per ora. Ok, mi farà riciclare? Non mi fa riciclare! Non mi fa riciclare! Guarda quanta roba però! Fantastico, ok. Questa le riciclo la prossima volta che torno qua. E CCP che cazzo me li porto a fare se tanto... Se tanto non li posso utilizzare? Spray riparatore per casse, sì. Un chiodo e una scala. Ok. Non si sa mai. Non c'ho manco più le granate fanculo ematiche. Ok. Sì. Mamma mia. Cosa non
200. Ok. Cosa devo fare? Troppo mi è rimasto. Cazzo, dovevo fare qualcosa che non mi ricordo. Ah, sì. Ok, assolutamente, cazzo. No, non volevo fare questo. Lo so, lo so. Perfetto. Ok. Perché cazzo ce n'ho due di queste? Che palle. Ah, un cazzo. Ok, perfetto, molto meglio. Andiamo. Carico, non è rosso, cazzo. E qua però devo dare tipo drittissimo. Devo tipo volare attraverso il territorio dei muli. Ci stanno le BT qua. Non so più le granate, cazzo. Ma io so cambiati i territori delle BT. No, coglione. Come se non bastasse. Ecco, questo volevo fare. Che palle. Diventate dorate queste. Corriamo? Guardate come si fa. Quello è un bebè.
Non c'erano prima i fantasmi dei bebè. Il CA dei bebè. O sbaglio, o ricordo male. Ok, adesso... Ah, immagino che il percorso per evitare... Facciamo che vado dal fan del Ludens. A questo punto cerco di evitare... Ah, cazzo, potevo passarci con la teleferica. Chiaramente questo è il percorso per evitare le cose, le... come cazzo si chiama? I muli, e quindi ci stanno le BT dei gameplay, del level design. Ok, ci siamo. Alzati pure se non fatta. Yes. Legame con lui rafforzato, livello di connessione 4 quasi 5, 4 quasi 4 e mezzo. Cosa uso? Una scala o una corda? Userò una scala. Bravo Marco. Ciao amico, vediamo cos'hai. Grazie. Ok. Vediamo cosa posso fare qui. Armamento privato. Ok. No, armamento privato. Ah, non c'avevo un cazzo qua, chiaramente. Vediamo l'armamento condiviso. CCP livello 1 e scala. Niente. Grazie amico. Boom. Ok, da qua. Fra, mo scendiamo. Dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo stare molto attenti. Qua forse si può fare. Qua ci stanno le BT. Chiaramente. Forse le scale per attraversare i fiumi. Dobbiamo attraversare da qua. Per il percorso dei muli, il territorio dei muli è veramente una spina in culo.
dovrei essere in grado questa scala già zero mi piace, sì, è inutile. Ostacola quasi. Qui la roccia è tutta friabile. Lì c'è un fantastico chiodo. Che non mi serve. Ok. Già da quel mucchietto di funghetti posso raccogliere. Forse non posso raccogliere i miei, posso raccogliere solo quelli degli altri. Vediamo qua se c'è un armadietto, se c'è qualcosa nell'armadietto condiviso di questo. Thanks for that. Oh. Mi serve lo spray, cazzo. Un po' di riparo dalla pioggia, visto. Ok. Quello è il cratere di Central Knot City, che non abbiamo visto nella prima live. Non è proprio un bel panorama, è sicuramente evocativo e figo. Bello, ecco, diciamo che ricordi abbastanza amari. There we go. Vedere un attimo la condizione. Danni 63%. Merda, non ci voleva proprio. Cazzo, chissà se ce la faccio a farla. Mi ha partita da capo. Tanto non mi ricordo manco come cazzo l'avevo danneggiata. Male che ho curato la cassa. Ho aggiustato un po' la cassa perché sennò. Dai, cioè, possiamo andare un po' più veloce. Cazzo. Tre. Porco cazzo. Forse non era il caso di abbandonare anche quei due colpi. Quei due semplici colpi mi avrebbero fatto comodo.
Porco cane. 3 addirittura, no ragazzi. Hey, 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 hey. Come on, come on, come on. Qualcuno va di aiutarmi? No. Questo. Ce la facesse uscire da quest'area. Cento mi piace da lui. Certo. Arco e sandali. There we go. Cazzo, sapere non c'è manco bisogno dei razzi allora, di sconfiggere, di abbattere e tutto quanto il resto. C'è un percorso lì. Non posso far cazzate, ho danneggiato troppo una merda di cassa. È una cosa a cui devo stare attento. Una moto. Mandato ticca tu. BP ancora? Perfetto. Non ci stanno più quelli che mi aveva lasciato Igor. Forse intendeva anche quello quando ha detto i miei materiali che avevo creato finora. Se lì ci metto una bella attenzione. C'è un ponte. Devo trovare un modo per scendere dolcemente. Cassa danneggiata. Cazzo. Devo sbrigarmi prima che mi si danneggino i criptovionti al suo interno. Veloce.
suo. Oh. Dai. Cristo. No. Sono arrivato, non mi puoi rompere il cazzo. Non c'ho armi. Non ho armi, non ho armi, non ho armi. You fucking kidding me? Sconfiggi la CA? Oh. Presto Sam. Pensa ad arrampicarti un attimo. Ok. Non gli sto facendo un granché. Ma non qua sotto però. Fucile antisommossa, che cazzo ci faccio? Oh, sacca di sangue invece mi è comoda. Oh, oh, oh.
could use some help. Grazie Sam. Ok. No! Che cazzo è stato? Grazie ragazzi che mi state aiutando. Ok. Forse vorrei mangiare un po' di criptobionti. Mi si stanno disintegrando i miei. Me la fa rifà sicuro la missione. Forse lì non gli faccio danno. Devo colpirlo solo nelle parti dorate. Merda, se mi va a puttane perché mi sono rovinato i criptobionti, mi incazzissimo. Ma ormai è rovinatissimi. Oh, il suo lanciarazzi multiplo? Cazzo Sam. Che cazzo? Il mostro è rimasto incastrato in giro. Magari. Faccia del stronzo. Criptobionti non gliela fa più, è rottissimi. Il mollo. Merda, c'ho Bibi.
Dove cazzo li tirate però? Ah, me la sono finite? Mi sono finite le sacche di sangue. Cazzo, è difficile questo. Ah. Mi sono finito il sangue. Non mi serve questo. Mi serve sacche di sangue. Minchia, non ce la faccio, questa dovrò rifarla sicuramente. Piala. Ok. Oh cazzo, ci sono anche le granate magiche. E chiaramente che coglioni qua. Sei morto, figlio di puttana! Il problema sono i criptoviolenti adesso. Sono disintegrati.
Figo, non poteva non farci fare lo scontro contro questo. Ti prego, fammi... Cutscene. Cutscene di... Yes, you did it, Sam! Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch! I thought it was all over. Non piove più, per fortuna. Per fortuna non piove più. Però, allora, se ho superato il limite che mi serviva, cioè se non c'ho più il limite che mi serviva, doveva dirmelo subito, appena l'ho perso, non può farmi arrivare e poi non ce l'ho più. Sta roba la dono tutta. La mia moto? Madonna, quanta strada per tornare qua. Ce l'abbiamo fatta. Forse. Dona. Oddio. Non so se mi conviene donarle sta roba. Se mi conveniva tenerla. Non posso utilizzarla, ma vabbè. Madonna, c'ho bisogno... Mi fate riposare, vero? Scusa. Non sono arrivato? Ah. Ah, non sono arrivato. Ma vaffanculo. È vero, l'area di isolamento è dove stava cosa pure, Bridget. Grande edificio triangolare, anche se non è triangolare del tutto. A pelo proprio, io non oso immaginare con quanta misera percentuale ce l'ho sti criptodionti. Vaffanculo. Mo boom of game over. It will only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. Grazie. Per puro miracolo, ma sì. Sì. Peccato. Lei ti aspetta sulla spiaggia.
È il capitolo. La fine del capitolo che non mi ricordo come si chiamava. Sam. No. You're back. Non lo sai che non voglio essere It must have toccato. been one hell of a Dimmi, però. journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Buono spuntino. Sam, you made it. Hungry? Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Quell'1%, Anyway, chissà se era scriptato clock's che non ticking. potessi perderlo. Am I right? Sembra strano, cioè, sta una Sam's coincidenza here. davvero fortunata. The Great Deliverer. The only one who can reach Amelie's Beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you, or Sam. In my own search for Amelie's Beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to fragile, I fear. Quindi, Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary. But Amelie's Beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole. A whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out. Repatriated, if you will, by her. Forced out. Why? espulsa. Vedi, adesso se loro riemerso lo tenevano rimpatriato, cazzo, adesso potevano utilizzarlo, somari. She wants you to go to her. Rimpatriato. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last Stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. Abbastanza. If you can't make her see reason,
Siamo finiti tutti. You'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world. But you'll be stranded outside of it. Forever. Certo, perché non può tornare indietro. Che sta nella sua beach. Yeah, science, bitch. Might as well make it official then. You ready to deliver the package? I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. 'Cause it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Cazzo! Meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on. Mi è cascato il controller, cazzo. So I gotta deliver. For their Smart. sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Solo nel momento più l'apice dell'emotività, dell'emozione, di lui che si sacrifica, che sceglie di sacrificarsi per guadagnare tempo. Take care of Lou. I will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Mamma. Che è un matrimonio, sembra. Okay, concentrate. Help me look for Emily. Lui non le vuole più bene, mi sa, eh? Come il teletrasporto di Goku. Reach for her, Sam. Feel her. Ce la fa? In queste condizioni? I know you love her. You love her. No. Non più. Non c'hanno più il legame. There. Sì, invece. Come ha fatto? Che casino, che era? Perché ha aperto gli occhi? Su, presto. Dove cazzo siamo? Non mi ricordo che titolo c'aveva questo episodio.
questa live? There you are. Perché tutto questo? Sin da quando ero bambino. La maschera. Quando la trova. Tutto questo. You wanna go home? Let's go home. It's okay. I know the way. Morire per farlo tornare a casa nel passato. Sam Strand, episodio 13. Ma è acqua rossa? È la terra. È sangue. Oh, devo giocare. No. Non ce l'ho l'odra. Ferma l'estinzione. Trova Emily. A me viene immediatamente da cercarla in acqua. Dove cazzo sono? No. Non è qua che la troverò. Non è in acqua. Anybody out there? Boh, ma sembra comunque senza attrezzatura addosso. Dove cazzo dovrò andare? Orche, balene, mammiferi comunque. Delfini. Andiamoci un attimo a guardare. Non ci sono indizi sulla possibile posizione di Emily. Non mi sembra che sia qualcosa di diverso, però non è che sono sveglissimo, ecco. Mi riporta a riva.
Non è in acqua la soluzione. Sto correndo nella direzione opposta alla quale di solito andavo quando... È stanco? Ma non sono stato io a dire che riposasse. Non ho fermato l'estinzione. Boom. London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. The last stranding has already begun. Non sembra la voce di Amelie. Amelie? America is alive. What took you so long? Your voice. Bridget. You still don't know who I am, do you? Who are you? Sam. I knew you'd come back. Sam, listen to me. Déjà vu. I love you, Sam. Sicura? I'll be waiting for you on the beach. Flashback. I've been waiting for you. Right here, ever since. Since when? You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Non è Where mai she's always esistita. been? Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Perché? Amelie and Bridget are both a part of me. La stessa attrice. What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. Non sono riuscito a fermarlo. Last Stranding. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget. Those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Is getting shot one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know.
would be straight onto the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me. Allora c'ha davvero finali multipli. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Parla a noi esseri umani, eh? Then Che there's the Kojima second choice. che parla a noi. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. Una You possibilità, brought the non world una together. speranza. Sono diverse cose. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. But wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Beh? E adesso?
Cazzo, ho toppato. Ma che altra scelta c'avevo? Ho provato a premere quadrato per dirigerla verso di me, come quello spray anti-sommossa là. Ho sbagliato. Sì. Ah, ho toppato. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Ah, allora non eccoci lì era la scelta. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Dice a me. Non me la fa rimuovere. Una rivoltella caricata con una pressione del sangue di Sam. Pare non abbia avuto nessun effetto su Bridget alla spiaggia. Usa L2. Se non c'è effetto su di lei, ce l'ha su di me. Ma come faccio per utilizzarla? Come faccio per utilizzarla su di me? Eppure me lo dice. Come fai a non saperlo? Io non ho capito come ha fatto a recuperare da Yardman comunque. Come faccio a utilizzarla su di me? Oh no. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Ha il cordone ombelicale? Non mi fa chiamare. Se non faccio niente. Come faccio a cambiare? Non mi fa nemmeno trattenere il respiro. A chi cazzo devo sparare? A cosa devo sparare? Come faccio a sparare a me stesso? Io voglio spararmi. Come si fa?
questo, come fai a non saperlo? Non posso fare niente, non c'ho altre armi, non c'ho la corda, non c'ho niente. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Come potresti non saperlo? I'm here for you. Always. Like you were for me. Qual è il loro legame? Perché Sam? Perché l'entità istintiva ha scelto Sam per farsi fermare sin da bambino. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I
couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam. Sono morto. Questo era il colore senza colore dei morti. Questa è la mia spiaggia. Una pistola. A gun won't help you here, but it still has a role to play. È la stessa spiaggia. Ma... no, se lo attraverso muoio. È finito. Non voglio morire. È stanco. Fa nemmeno estrarre la pistola. Eccolo. Ma come? Tutta la strada che ho fatto mi fai tornare qua?
was no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. Devo di nuovo farlo stancare. Non sembra affondare. Adesso sì. Accelerato? No. Ok, non era di nuovo. Fa solo passa il tempo. The first operation. I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my Ha in that one. Amelie, my Ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Corpo e anima. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. I am alive. Ah no. Is French for soul. Lie. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future.
mo devo correre ancora. Questa live, raga. Andiamo avanti finché non finisce a questo punto. Ci sono i titoli di coda. Anche se fosse un'altra ora e la facciamo di 3 ore, va bene uguale. Se fosse di 4, ma dubito che saranno altre 2 ore di gioco. Una forse. Conoscendo Kojima dovrebbe esserci un film di chiusura. Un abbraccio per evitare la fine del mondo. Abbiamo capito? Un abbraccio per evitare la fine del mondo. Immediata almeno. Di sotto fa 10 metri? Tra un po' arriva il momento della pistola, I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. Ecco perché I non poteva couldn't tornare. finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order
inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. Allora, Alessandro, se ci sei ancora, scusa se non ti ho risposto prima, ma sembra palese che stiamo alle conclusioni finali. Cioè, le conclusioni intendo quelle del gioco, cioè siamo alle battute finali del gioco, quindi dovevo capire che cazzo fosse successo finora. È Viola perché fondamentalmente, da quello che ho capito, se ho capito qualcosa, è morto. Questo è il suo spirito. Questo è il suo spirito nel mondo dei morti, o perlomeno durante il passaggio tramite la spiaggia per andare nel mondo dei morti, che dovrebbe essere al di là del mare. Per questo è viola, blu, grigio, non saprei. Certo che, vedi, Kojima ci tiene a farci vedere tutti questi titoli di coda, immagino che lo facesse. Non me lo ricordo anche negli altri Metal Gear, però è ovvio che ci tiene a farci vedere i titoli di coda, e quindi è tutto integrato. Titoli di coda, gameplay, video di spiegone, le cinematiche, cutscenes. Cosa dovrei fare però io in questo tempo? Niente, cioè me ne è data la libertà. Sono stanco, Emily. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. Benvenuto terzo spettatore o terza spettatrice. Siamo alle battute finali della storia di Death Stranding. E penso che sia stato appena rivelato un elemento appena importante. You wanna go home? Let's go home. I want it. Se volete ve lo dico. Set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. Tutte le volte gliel'ho detto questo. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you.
an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. Ci siamo quasi, eh. Eccola. Take me. Che è come speculare. Il gioco ha i suoi trailer. È chirale. La prima canzone che ci è stata presentata è l'ultima del gioco. Sapevo che ce l'avrebbe data per ultima. Me lo sentivo. Prepper. Conan O'Brien. I Muli. Garanzia di qualità. Piace Chicago. Garanzia di qualità.
Special thanks. Ultima cutscene. Muda. Won't help you here, but it still has a role to play. Cosa? Oh, la figa di mamma da Kojima. Cioè, per un attimo ho pensato, merda, ma questa scena la fa vedere nel launch trailer. Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. Nessuno mi tocca sul petto. Ancora? Sto andando verso la musica, chiaramente. Chi è? Wooden clay, legno e creta, argilla. I see him. This way. He's over there. Sam! Non capisco, non devo seguirli questi passi. Qua dove? Lu, take me to Sam. Lu, portami da Sam. Senza sottotitoli questo video. Bridget. No. Don't give up. You're still connected.
Vai, dimmi chi sono questi, Emily. Devo chiamarti II. Sono le entità istintive, immagino. Gotcha. Tiro il ginocchio. Morire per rinascere ogni volta. Ma è bellissima questa cosa. Cazzo. Deadman? No, Sam. Oh. L'anima di BB. Ordine numero 69. Awesome. Grazie Sam. Mi sa che ho finito. Mi sa che l'ho finito. Ci siamo. Adesso mi sa che sarà una lunga cutscene. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today, we come together to celebrate the birth of a new nation for a new world, the United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope
that we the people might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Fragile. The name is unimportant. But you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond, or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position, so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Chiaramente, dai. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death.
A warrant was put out, but he was later found dead. Cazzata. Turns out some people die harder than others. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The President's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. Ancora non è finito. Ancora non è finito. È la terza trama di sto gioco. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. America Stranding. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. L'ha toccato, come ha usato. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. My name is Clifford. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! But maybe this is the next best thing.
Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. Fragile. Io avrei tenuto fragile. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Non finisce più. Non finisce più. E conoscendo Kojima è probabile che se ci stanno i titoli di coda, ci sta altro dopo i titoli di coda. Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. No, devo andarlo. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. Sti cazzi, lo faccio. Come poi manda a me. And there are laws about that kind of thing. Now that we're a nation. Ha smesso di funzionare. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Che lo sappiamo. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. Thanks for everything. Me lo fa a me. Me lo fa portare a me. Ah! Ah! C'è una divisa diversa. Uguale alla mia. Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back.
We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Si è ammazzato. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. Porta anteriore, aperta. I'm fragile. Not But not that fragile. Fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Questo pure sta nel launch Doesn't trailer. make this place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Amelie, Bibi. Sam! Come on, Lou. One last delivery. Episodio 14, Lu. E a questo punto l'episodio 14, Lu. Lo facciamo domani. Un po' più tardi. Disponi del BB. Sarà il nostro prossimo video. Anche se quanto potrà essere lungo, dai. Come on, what you got? Let's do this. Ah, non c'ho la mappa perché sono... Non c'ho la mappa perché sono non sono connesso. Le mie manette non sono connesse. Chi cazzo se la ricorda la strada? Chi cazzo se la ricorda la buona strada? L'ultimo episodio sarà. Non posso utilizzarlo nemmeno quello. Sarà quello l'inceneritore. Prendo come punto di riferimento e vado. No, la mappa no. Ovviamente sono sconnesso. Non mi dice nemmeno più niente perché sono sconnesso.
Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The Void Out in Manhattan. Avrei dovuto leggere un po' di roba forse prima di arrivare qua, però. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. Porta una I maschera. have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Che cazzo di anni c'ha Die Hardman? Quanti anni sono passati dal Death Stranding? 30? 40 quasi. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. Dipende da lei. È un cazzo di film, cioè stiamo effettivamente I believe guardando un this film. belongs to you, sir. Oh! Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option.
Cosa? Ha dovuto uccidere sua moglie? La madre del suo minore? Vabbè che era... An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Era comunque in coma, ma... Abbiamo visto come si comportava lui. Come stava con lei. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. Si è spento il cellulare, non posso. Basta. Recidere i contatti. Recidere i legami. Madri, figli, padri. Figlie. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. I promise you. My Anomalisa. Anomalisa. Avrei potuto anche prendere fuoco. Prendi il bambino e scappa. Bibi. Bibi. Bibi, can you hear me? Ecco perché lo guardavo, ecco paziente. Non abbiamo ancora finito. Non c'ho alternative? Non posso usare la mappa. Non c'ho alternative. Si può cremare. BB28, 1,5 kg. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible.
When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. Lo crema davvero? Beh, non funziona più. Cazzo, Sam. Sempre così devi fare. Purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Teniamolo lì. Non finisce mai. L'anima della madre. Eccolo. Non ci credo. Eccolo. Eccolo. Che cazzo di scene. Queste scene che stanno nel cazzo di coso però dei launch trailer, ma come si fa? Che tra l'altro ti confondono tantissimo, per l'amore di Cristo. Però anche se cazzo, anche se sappiamo, ma anche se sappiamo che fine fa, è comunque brutto vederlo. Tanato. Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get him! Don't do it! I'll handle this. Sembra una mano.
hold your fire. Dopo tutto quello che ho fatto per salvarlo tutte le volte possibili. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. È un vicolo cieco, non è senza scampo. Quando? What? Perché sono qui? Perché ci sono anch'io? Bibi. Sam Porter, ma sei Sam Bridges. Lisa è la stessa del PT. È lei. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up deep inside. Move, dumbass. Ai ai ai. Bibi. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till Cazzo! Non è come l'avevo visto. Non è affatto come l'avevo visto. È ancora vivo. Lo fa finita dai Hartman. When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore.
Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain. Look at you. Magari non c'era bisogno di disintegrarlo così. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please! Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Un ostacolo, sì. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. Sam è il BB primordiale, cazzo. Quindi i ricordi che vedeva i ricordi che vedeva non erano dei BB28 di lui, erano i suoi ogni volta che si connetteva al BB. Cioè, Sam è per questo che è così speciale? In effetti loro no, cioè era speciale. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. Come tutti i finali di stagione, l'episodio doppio 2021. Is this me? Perché l'ha cresciuto. Perché c'ha quella cicatrice? La stessa cicatrice. Sparato 2 volte quel cazzo? Il bambino? Oh God. Not BB2. Come ha fatto a non ucciderlo? Come ha fatto a non aprirlo in 2? Oh
sparato 2 volte quel giorno. Ho premuto 2 volte il grilletto, come che hai detto. Ecco perché l'ha buttato in acqua dalla spiaggia. Cazzo, che casino! È lei che l'ha reso un riemerso, un rimpatriato. Possibile? Per non farlo morire. Chiaramente speculare. Cliff. Ma che cazzo sta succedendo? Eccolo. Morto. Grigio. Ecco perché era grigio. Ma quindi il Bibi che c'ha dentro è lui. Non è quello che c'è addosso. Ah no, allora è morto quindi Sam Bibi. Sam Bibi è morto. Figa. L'avrà aperto in 2, cazzo. E lei per salvarlo. Lei l'ha salvato. L'ha ucciso e l'ha salvato. No! La bambola! Fa l'occhiolino anziché il mi piace. E ha fatto lo stesso con Cliff? È stata lei a ucciderlo. Che cazzo? È stata Bridget a ucciderlo? E lì c'è Amelie. Casino A e K. You wanna go home? Questo è quello che abbiamo visto. It's okay. I know the way. Sempre così. Sempre. Boom. E Cliff prosegue, perché va verso il mondo dei morti. Ma tornerà. Che casino fottuto. Sto Ludens. There you are. Welcome back. You understand his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him? Perché mai? In a manner of speaking. Take him out of the pod.
embrace him as my own. Si è pisciato addosso. Ah no. Pensavo dalla paura, dalle emozioni, da questi ricordi, dalle cose. Pensavo che si era pisciato addosso. L'ha tolto. Allora può crescerlo. Come on, Lou. Wake up. Che fai? Mambo ciambo. Wake up. Come on, Lou. Wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up. Speculare. Oh, la figa di mamma da Kojima. La figa di mamma da Kojima. Che cazzo? Sono gli stessi 5 esseri. E quindi cresce come lui. Un nuovo Sam. Piove, ci saranno i BT. In che cosa... No. Lo fai crescere così? Beh, Sam, ma un cappello? Che cazzo fai? Non è cronopioggia? Perché non sono invecchiati? L'arcobaleno normale. Succhia il pollice. Ci sarà una telefonata? Pazzesco. Allora, mentre vanno i titoli di coda, io recupero il caricabatterie del cellulare. Sperando di non perdermi niente. Però tanto riguardo la live nel caso. Torno subito. Such a wonderful waste of time.
Ho aspettato perché non sapevo se rifacessero vedere di nuovo tutti i titoli di coda. Che figlio di puttana, quanto ci ha preso per il culo. Ci ha preso veramente tanto in giro. Ma nel senso, non in maniera maliziosa, in maniera divertente, in maniera scherzosa, con mille finali che non arrivano, perché poi lui continua a tornare. Anche il suo Death Stranding, questo ce l'ha fatto vedere nei trailer per farci pensare che sarebbe stata la fine. In effetti ce l'hanno detto. Che se fosse l'unica alternativa era però era per squadra, ok dai. Però se si fosse rimasto lì, e invece è stato trovato, chissà quanto tempo è rimasto lì dentro. Korat Inc. Allora, di sicuro non è finito tutto. Allora, ci sono loose ends? No, so una cosa riguardo a Hartman, ma so che c'è nel codex, adesso sarà pieno di lettere, di email, di interviste che leggerò off screen. Probabilmente farò almeno una live extra per andare a ovest, però a costruire, perché prima non ci sta nessuno, cioè nel senso si fermano tutti prima e fino a Port Knot costruiscono tutti, anche se in realtà non ho visto molte costruzioni in questa parte del mondo. C'è la mappa almeno. Io non lo so come me la giocherò, probabilmente me le farò in ordine le missioni secondarie e quindi anche la costruzione. Kojima. Direi che abbiamo visto tutto. Let's draw a line in the sand. Keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of love? When we stopped looking up. You can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make. Guarda, già che ci sto vi mostro questo. Dai. Non so quanto si vede bene. Un ventilatore, cartone e un barattolo con un bambolotto. Con una lattina di Monster Energy. Scatoloni e scotch. Sono scatole della pizza, tipo. Sì, scatole della pizza. Geniale. Geniale. Assolutamente geniale. Queste foto vengono da Cosplayers with Powerful Auras. Pagina Facebook che adesso piacerò assolutamente tantissimo. Ah, finalmente non ho più
Ah, finalmente non c'ho più paura dei spoiler. Ah. Ah, Madonna, quanta roba. Troppo. Aspettavo, questo mi piace. Da diversi giorni. Se posso essere sincero. Ah. Musica allegra e speranzosa. Il messaggio di Kojima è chiaramente di speranza. Chiaramente di speranza, ragazzi.
Episodio 15, Tomorrow is in your hands. 2 settimane prima. Ok ragazzi. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized, and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, all right? See you then. Hey, Sam, you sure you don't have any unfinished business? Buona doccia. Non ci si crede. Ecco come l'ha fatto il endgame. Con un flashback. Signore e signori, è stato un piacere giocare a Death Stranding. E lo sarà ancora. È stato un piacere scoprirlo insieme. Amici, ma soprattutto amiche. Ah, un attimo. Adesso possiamo cambiare un po' di colori, o sbaglio? Mi fai cambiare anche la tuta? Sì! Anche la tuta! Sì! Giusto, è giusto che abbia dovuto finire il gioco. Però vaffanculo! Grigio mulo, rosso mulo, verde terrorista, sì, verde terrorista, rosa BB, che bello! Ma che bello è rosa BB! No! Blu SCS, arancione SSC, ok, cadaveri, rosso medico, nero sicurezza, avorio ingegnere, bianco corriere, giusto, giusto, marrone mulo, viola mulo, violetto mulo, giallo mulo, rosso mulo, grigio mulo, verde terrorista, blu fragile e rosa BB, verde terrorista. Ah, Gesù! Dimmi... No, qua non ce l'ho altri colori, uffina. E adesso voglio cambiare i colori del mio... come cazzo si chiama? Wow. Ispezione modellini, ok, ma io voglio cambiare il colore della mia stanza privata. Incubi e ricordi. Ricordi di Cliff, incubi di guerra. Rivisita alcuni ricordi di Sam su Cliff. Come lo cambio? Attiva terminale. Proviamo, a sto punto siamo qui ragazzi. No?
Ok, ah, ok. Guardiamoci l'ultimo modellino. Wow! Stranger Things! Ah, c'è la maschera. Signori miei, amici, ma soprattutto amiche, da Marco Nazareno Filipponi, sconosciuto anche come Marco Forpress sul web, per la live di Death Stranding, per la blind run di Death Stranding. È tutto. Perché fa così? Ok. Ah, questo non lo sapevo. Hmm. Allora possiamo vederti il pacco, Norman? A quanto pare. Ciao.